Σε μια περιοχή του Ινδικού ωκεανού με εμβαδόν περίπου 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων μπόρεσαν να εντοπίσουν 122 αντικείμενα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν μήκος 1 μέτρου, ενώ υπάρχει και αντικείμενο με μήκος 23 μέτρων. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς τα συντρίμμια παρασύρθηκαν μόλις 1 μίλι την ώρα από το σημείο της πτώσης, αυτό σημαίνει ότι στις ημέρες που έχουν περάσει τα συντρίμμια θα βρίσκονται 300 με 400 ναυτικά μίλια από το αεροσκάφος. Πρέπει με την κατάλληλη αναγωγή, με υπολογισμό των θαλασσίων ρευμάτων και των ανέμων, να προσεγγίσουμε στην πιθανή τοποθεσία πρόσκρουσης, κάτι πολύ δύσκολο. Αυτές οι τελευταίες δορυφορικές φωτογραφίες είναι ίσως τα πιο αξιόπιστα στοιχεία αυτής της μακράς και δύσκολης έρευνας. Αλλά πριν αυτά τα αεροσκάφη εντοπίσουν και τα παραπλέοντα σκάφη ανασύρουν τα αντικείμενα, δεν θα γνωρίζουμε αν αυτά ανήκουν στο χαμένο αεροσκάφος. Διεξήγαμε την έρευνα χρησιμοποιώντας ραντάρ, υπέρυθρες ακτίνες και οπτική παρατήρηση, αλλά δεν μπορέσαμε να βρούμε περισσότερα στοιχεία εντοπισμού. Η έρευνα θα συνεχιστεί αύριο για όσο χρειαστεί. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την έρευνα. Είδαμε ένα αντικείμενο το οποίο φαινόταν κατασκευασμένο. Δεν μπορέσαμε όμως να το ταυτοποιήσουμε. Στείλαμε τη συντεταγμένη σε αεροσκάφος που βρισκόταν κοντά και σε αυστραλιανό σκάφος που καταπλέει στην περιοχή. Θα κάνουμε πλήρη χρήση όλων των μεθόδων. Με ραντάρ, με σόναρ και με διόπτρες νυχτερινής όρασης. Ψάχνουμε για αντικείμενα, πετρελαιοκυλίδες, τμήματα του αεροσκάφους ή ανθρώπινες ορούς. Το χρωστάμε στις οικογένειες των επιβατών. Το χρωστάμε στον υπόλοιπο κόσμο που παρακολουθεί με αγωνία να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε τελικά να εντοπίσουμε κάποια συντρίμμια για να επιλύσουμε τον γρίφο αυτής της πολύ άτυχης πτήσης. Δεν τολμώ, δεν έχω καθόλου το θάρρος. Κάθε μέρα φοβάμαι να τηλεφωνήσω στους γιους μου επειδή θα αρχίσουν να φωνάζουν «Μαμά μου, μπαμπά μου» και η καρδιά μου δεν μπορεί να το αντέξει. Δεν θέλω να πληγώσω τα παιδιά μου. Τον αγαπώ για πάρα πολλούς λόγους, δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Είναι πολύ καλός, ευγενικός άνθρωπος, είναι διακριτικός, με φροντίζει. My bag is packed, I'm ready to go. It has been since Saturday morning. Ready to go where? Wherever he is. They just decided. Μας είπαν μόνο ότι το αεροπλάνο συνετρίβει. Θέλω να ξέρω πότε συνετρίβει, την τοποθεσία που συνετρίβει. Location. If something had happened to this flight, I would think, and in fact I would believe that he would have made sure of the safety and welfare of everyone else before he even thinks about himself. From the objects cited by the Chinese government, which was over here, and the Australian government, which is over there. So this is still the most credible lead that we have. White dots on the paper that they have identified as being possible pieces of debris anywhere between 1 metre in length and 23 metres in length. They've already been searched starting all the way back to March the 18th. Now, the search area has now been condensed to 50,000 square miles. It's still huge, but it's getting more clearly defined every day. 30-metre swells are common, particularly in winter, and we're approaching winter. 用茉莉、雷达、声呐、夜视仪等观察手段，重点是搜寻水面的漂浮物、油污、半水中漂浮的飞机表皮。 Well, I'm in the cockpit of an Australian Orion P3 being flown by Flying Officer Captain Peter Moore. Take a look at this cockpit. Normally not as busy as it is right now. Normally 3 people in here. There are 5 sets of eyes. A couple of visual contacts, but actually turned out to just be marine mammal activity. So unfortunately, didn't find anything further to report today. Helps further plot the path of Flight 370. A 12:41 takeoff, then a left turn off course after 1:21 a.m. Flight 370 then flew for more than 6 hours. Then, sometime after 8:11, but before 9:15, the plane went down. To me, like there was an incapacitation in the aircraft and that possibly they just flew it out on autopilot till it ran out of fuel and down it came. According to this theory, the plane reaches altitude and then sometime after the famous all right good night transmission, what's called a catastrophic decompression of the plane takes place. No clue what might have caused it, but some have theorized it could be as simple as a partially open door on the plane, or sudden smoke or fire,
causing the pilots to alter their course and seek safe harbor immediately. No Mayday call because there was no time. Crucial noise that everyone wants it to detect. The pings emitted by a black box. It can track the pings made by a data recorder from up to around 4 miles underwater. Flight MH370's pings are expected to fall silent in around 2 weeks' time. Even if the debris had drifted just 1 mile an hour, which is quite conservative, over the time it's been, the impact point could be well over 300 or 400 miles away from where that debris is now. And the US Navy says they won't be deployed until there is a positive ID on debris linking it to the actual flight. 30 or 35 days, perhaps 35 days maximum, and the batteries then drain on the beacon, which is right now sending out pings at the rate of 1 per second somewhere out there in the deep southern ocean. As yet, no one can hear it. Think of your cell phone ringer. If you lose your cell phone, you can call it and you hear the phone ringing, so you narrow down your search. It can go down to 20,000 feet below the surface. For hours and miles at a time, it's listening intently for the black box's signal. How far away can it be and pick it up? And we can adjust the frequency it's looking for. And out of this box, we have a computer set up that graphically represents the signal that you're hearing from the beacon. An autonomous underwater vehicle scans the seafloor looking for the black box and debris, often using a lawnmower search pattern. You want to leave no spot uncovered, and nothing beats an AUV like this for covering the seafloor with unprecedented accuracy. Once the towed pinger locator finds the black box, this is the machine that can recover it. This remotely operated vehicle that can go very deep in the ocean with manipulator arms can pick up all sorts of debris and a black box. 既然政府人员已经不能确定不是没有人可能生还。我想问吧，你们凭什么说的无人生还？当然不满意啊！开了吗？他们什么都没有带来啊！他带来的那份文档，我们之前在网上就已经看过了。然后关于文档的细节他不能回答，关于搜索的细节，关于他所要调查的细节他也都不能回答，那他来干嘛？我不知道他们这帮人。We had a lawsuit that was filed that would target the Boeing Corporation, the maker of the Boeing 777, of course, in all of this. But it would also open up an investigation and allow U.S. investigators to be inside there. A simple aviation case can take anywhere from 2 years and up. And with the complexity of the Malaysian airline, we don't even know when the black boxes can be found. If we're lucky, in months and maybe in a year.